Quelqu'un avait déplacé la pendule de la bibliothèque. Mais personne n'avait franchi la pièce. Bonsoir. Et bienvenue dans ce refuge sonore, où le mystère s'invite sans hertz, comme une brume léger sur les paves anciens. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre esprit dériver entre tasses de fumantes, plumes trempées dans l'encre, et rideaux épines agités par le vent d'octobre. Avant que l'histoire n'y commence. Dites-nous dans les commentaires. Quelle est votre histoire policière préférée pour vous endormir paisiblement? Un petit clin d'huile et so, qui émet le tic-tac d'un vieux réveil. Le murmure d'un journal tourne avec soin, ou le tintement discret d'une coilerie contre une glace en porcelaine. Si Sawyer, vous êtes sur le point de plonger dans un monde où le mystère est paisible, la déduction est élégante, et le danger n'y fait que frêler les gants blancs des détectives discrets. Un monde où le plus grand suspense est de savoir si l'ombre sous la porte vient du majordome, ou simplement de la lumière du feu. Ici, les paysages sonores jaunent d'un rail essentiel, la pluie contre les vitres, le bruissement des feuilles dans l'allée, le carillon lointain d'une église oubliée. Asterisk, elle était presque minuit quand la dernière lampe à huile fut éteinte dans le vieux manoir de Beaulieu. Le couloir principal, bord de tapis uses et de portraits aux regards effacés, baignit désormais dans une pénombre apaisante. Seuls les pas foudres du majordome semblant encore exister, dissimulés entre le tic-tac discret des horloges anciennes. Dehors, la pluie tombait doucement, régulière, contre les vitres aux reflets difformes. Le vent faisait grincer parfois. Les volets mal ajustés, mais rien d'inhabituel. Pourtant, quelque chose si cela passait plus lourd que les murs. Un silence different, plus attentif, comme si le manoir lui-même écoutait. Mademoiselle Albine, la gouvernante, descendait lentement l'escalier de bois. Chaque marche demissait légèrement sous son pas mesure. Elle portait encore ses robes grises, boutonnées jusqu'au cou et dans ses mains un carnet de cuir noir, toujours le même, depuis 22 ans. Dans le salon de lecture, une bougie restait allumée, oubli sans doute. Sur la table, un fauteuil tourne vers la fenêtre était vide. Oh, presque. Une tasse froide, et demi-remplie de vin noir, reposait là, comme si quelqu'un s'était levé peine, yen niet auparavant. Albine approcha, jeta un coup d'huile, et la fenêtre. Rien que le jardin noy d'ambre, et la forme tremblante du grand orme. Son regard revint au carnet. Elle l'ouvrit, cherchant une note. La date de ce jour y était bien inscrite, mais indécis. Quelqu'un avait écrit une phrase qu'elle n'y reconnaissait pas. Il est revenu. Mais pas seul. La gouvernante sentit un frisson de lui courir dans le dos, comme une plume sur la nuque. Si n'était pas de la paire, plaidait une alerte ancienne, discrète, familière. Elle referma doucement le carnet, le serra contre elle, puis souffla. La bougie, ans l'ombre redevenu complète, seul restait la rumeur du vent et le tic-tac de l'horloge du couloir. Mais dans ce calme parfait, il lui sembla entendre, derrière le miroir ancien, entre léger craquement. Comme un soupir dot, pendant que la maison entière dormait, quelque chose, ou quelqu'un, s'éveillait doucement derrière les murs. Un mystère, peine réveil. Un murmure du passe, prat et ressurgir. Tu felas un cocon de calme, parfait pour détendre l'esprit. Ces récits nous bercent avec leur logique rassurante, leur rythme et si curieux sentiment.
Q2 finira par aider compris, remi essaye just place. Avec elegance. Prenez un moment pour choisir votre passage préféré dans la vidéo. Et faites l'expérience. Accotez-la de nouveau si sawyer, avant de dormir. Laissez-vous puzzle mental du reconstruire votre sérénité. UNPC la. FOIS. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Vous me croirez passer quel à l'aise derrière le miroir. Dans une prochaine vidéo, nous explorons les sous-genres, les plus de cette époque d'or, et les auteurs qui ont su mêler intelligence tranquille et charme intemporal. Bonne écoute et bonne nuit. Asterisk le lendemain matin la pluie. Avait cesse, mais le ciel demeurait gris pearl, attire comme un voile d'organdi sur les toits de Beaulieu. Un léger boy persistait sur les vitres du petit salon. At les cloches de l'église voisine, sonnerait 8 fois, doucement, comme si elles n'essayaient pas troubler le coin du loup. Dans la cuisine, le feu ronronnait dans le poêle ancien. Le cuisinier, Monsieur Félix, remuait une marmelade de coings en sifflotant une mélodie oublie. Il n'avait pas remarqué combien était débat depuis des airs, tourné vers le miroir du grand couloir. Là où elle avait entendu le craquement la veille, elle s'approcha du cadre d'or, l'effleura du bout des doigts. Rien de normal en apparence. Et pourtant, à la base, sous la moulure droite, une ligne infime de poussière semblait avoir été déplacée. Albin tira légèrement le tapis émotifs, découvrant une trace ovale. Comme un pide, nu dans son souffle. Resta suspendu un instant. Elle se redressa et alla chercher la colle du petit bureau, caché dans un pot à sucre en porcelaine. Comme elle avait toujours fait quand quelque chose lui semblait déplacé si n'était pas de la paire encore une fois. Plotted. Une forme de respect ancien. ICI. Les choses avaient toujours une raison d'être silencieuses. Le bureau du regret mater de Lou, le baron de Beaulieu, n'était ouvert plus rarement depuis sa mort. Mais si matin-là, une odeur différente s'en échappait, cire chaude et lavande, pas l'arôme habituel du vieux cuir et de l'encre sèche. Quelqu'un avait été là. Elle entr'ouvrit le secrétaire de Neuer. Rien n'y semblait manquant. Pourtant, un détail la troubla. Un livre de place. La confession d'Am Eliot, un roman policier anglais, que le baron laissait souvent avant de s'endormir. Il était ouvert à la dernière page. Une page qu'il avait toujours refusé de lire, préférant n'y pas savoir. Albin fioletta doucement jusqu'au passage marqué par une feuille mortelle. En lettres soulignées, une phrase. Certains. Secrets dormant longtemps, mais jamais éternellement. Elle referma le livre, puis sursauta. Un brute, à peine un souffle, avait parcouru le parquet du couloir. En se retournant, elle vit seulement la lumière du matin glisser sur le miroir. Ancien, mais quelque chose, dans son reflet, n'était pas tout à fait à sa place. Un vase, de place de quelques centimètres, trop pâle pour un pile inattentif. Mais pour Albin, c'était un message. Quelqu'un, dans le manoir, voulait qu'elle regarde plus attentivement. Qu'elle se souvient asterisk, le silence était redevenu mater. Dans les couloirs. Mais Albin, depuis l'épisode du miroir, n'y parvenait plus à marcher sans écouter. Chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent lui semblait signifier quelque chose. Si n'était pas de la paire, non. C'était une forme de dialogue ancien avec la maison. Après le petit déjeuner, elle monta au grenier,
On lu que pel au saint visitor depuis la disparition du baron. Le grenier de Beaulieu avait la réputation d'avoir ses propres saisons. Il y faisait parfois plus chaud qu'une pleine eat, parfois glacial même au quart de Juillet. Si matin-là, l'air y était tiède, chargé de cette odeur de tissu vieilli, de cire fondue, tête d'une soupçon de romarin sèche. Au fond, derrière de vieux coffres, reposait une andern verte édiente. Elle appartenait à la première gouvernante du domaine, une certaine Madame Lestrelin, dont on disait qu'elle lisait les lettres sans jamais les ouvrir. Albin se pencha et souleva la lanterne. Elle était plus laigre qu'elle n'y se souvenait. Sous la basin latin, un double fond. Elle le découvrit en effleurant you and we smell serré. Et l'intérieur, un petit carnet relié de cuir, de la taille d'une pomme. Les premières pages étaient écrites d'une écriture inclinée, ancienne, presque tremblante. La voix du passé s'y faisait entendre dans chaque mot. Le baron n'écoute plus. J'y crains que la chose ait franchi le miroir. J'ai déplacé les objets par quelle bonne voie. Si elle lit cherche, qu'elle se souvient de la nuit de la lanterne, en 1902, Albin reste figé. Elle n'était pas née en 1902, mais elle connaissait cette date. C'était celle d'un événement étrange survenu dans le manoir. Un pan général d'électricité, suivi de la disparition d'un invité reste inconnu. Le dossier avait été classé incident domestique. Mais l'histoire circulait encore parmi les serviteurs. Elle retourna lentement sur ses pas, carnet contre la poitrine. En descendant les escaliers, elle entendit le balancier de l'horloge du vestibule battre d'un rythme plus lent, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Arrivée au palier, elle s'arrêta net. Une voix douce, presque en chuchotement, venait du salon. C'était une mélodie, un air ancien, une berceuse que le baron fredonnait, le soir, en hérissant ses géraniums. Or, le baron était mort depuis 6 ans. Elle poussa lentement la porte. Les salons étaient vides, sauf la lanterne verte, celle du grenier, passée sur la cheminée, allumée. Le feu du salon bleu crépitait doucement, même si personne n'y levait allume. Lanterne verte, allumée sans explication sur la cheminée, baignait la pièce d'une lueur étrange, presque liquide. Albin n'y fit pas un geste brusque. Elle entra lentement, comme on entrait dans un rêve déjà commencé. Elle observa les lieux. Rien n'y semblait de place, et pourtant, chaque objet avait un air de souvenir. Le fauteuil du baron était vide, bien sûr, mais le coussin portait encore l'empreinte d'un dos à paille. Sur la petite table basse, un paquet de cartes de visite, poussiéreux, avait été torn de quelques dégâts, presque imperceptibles. Mais pour Albin, chaque millimètre comptait. Sur le divan, elle trouva une paire de gants blancs. N. Coton fin, broads aux initiales M.A. Madame Lestrelin. La première gouvernante, morbide bien avant ses propres arrivées au manoir. Pourtant, elle reconnaissait cette broderie. Elle l'avait vue, d'où et d'ayonnaise, dans un vieux inventaire. Ubli acute. Elle prit les gants et les retourna lentement. Ils étaient tièdes, comme si quelqu'un venait de les poser là, quelques secondes auparavant. Albin s'assit dans le fauteuil du coin, celui qu'occupait la vieille tante églantine lors des veillées d'hiver. Le bruit du feu la berçait. Le tic-tac régulier de l'horloge muro formait un contrepoint rassurant. Elle ferma un instant les yeux. Dans si silence, elle comprit quelque chose. Si Manoir n'y criait jamais. Il chuchotait,
il guidate, il se souvenait pour ceux qui oublient. Et si maintenant, c'était elle que la mémoire du loup s'est dressée. En ouvrant de nouveau les yeux, elle se retrouva face à un objet posé sur ses genoux. Un petit miroir de poche en argent, qu'elle n'avait pas eu en main depuis années. Elle ne se souvenait pas l'avoir pris avec elle. Pourtant, il était là, et son couvercle était légèrement entrouvert. Les restes de la journée s'écoulent dans un calme presque trop parfait. La pluie avait cessé depuis l'aube, mais un voile humide restait suspendu dans l'air, rendant les sons plus ronds, plus enveloppes. Au manoir de Beaulieu, on parlait peu, on marchait doucement, et les covers tintaient sur la porcelaine, comme des clochettes au fond d'un rêve. Albin se retirait, comme à son habitude. Son appartement se trouvait dans l'aile est, là où les couloirs étaient tapissés de lin brut, et les poignées de porte en porcelaine ancienne. Elle alluma ses lampes a while, referma les volets en bois, et s'assit dans son fauteuil de lecture. Le carnet trouve dans la lanterne reposée sur ses genoux. Elle lut encore quelques lignes. Des noms familiers revenaient, des anciens jardiniers, des cuisiniers, un médecin de passage. Mais un nom revenait sans cesse, Baptiste. Aucun Baptiste n'y travaillait ici depuis des décennies. Pourtant, à mesure qu'elle lisait, elle se souvenait. Un garçon silencieux, qui aidait au potager, et qui un jour avait disparu sans mot. Un son léger interrompait ses lectures. Un froissement derrière la porte de lin. Pas un pas, pas un grincement. Plotted. Une respiration. Elle resta figée, tendant l'oreille. Le brut recommença. Léger, lent, comme un souffle derrière un rideau. Elle se leva, sans précipitation, prit à ses lampes, et ouvrit doucement la porte. Le couloir était vide, mais à ses pieds, un bouton. Un simple bouton en nègre, ancien, Johnny Parleton. Elle le ramassa. Il portait une minuscule inscription au dos, B 1902. Un frisson la traversa, mais pas de peur. Une émotion étrange, comme lorsqu'on retrouve, au fond d'un tiroir, une lettre oublie. Le Manoir n'y racontait pas son histoire. Il la semait en fragments, pour qui sava encore écouter. Elle retourna dans sa chambre. Sur la table, le miroir de poche l'attendait, ouvert cette fois. Dans son reflet, rien d'étrange. Sauf une tache pale sur le mur du fond, là où aucun meuble n'était appareillé. Comme une empreinte de pas, elle posa le bouton et quitte du carnet, et ignite la lampe, et s'allongea. Dehors, un hibou hulait doucement. Dans le manoir endormi, les super anciens reprenaient leur place. Det dans son sommeil Albin. Rava d'un escalier sans fin. Et d'un gant blanc qui la guidait, asterisk le matin se leva sans brut. Un brillard lateau avait envahi les jardins, noyant les statues de marbre, et les allées de gravure, dans une wata silencieuse. Le manoir semblait suspendu hors du temps, comme si retenait son souffle avec les feuilles. Albin se révéla. Plus titque d'ordinaire, guidé par une sensation, qu'elle n'arrivait pas et n'en merda, elle observa longuement le bouton de nacre sur sa table. Il n'y brûlait pas, mais il semblait plus présent qu'un simple objet, comme si attendait quelque chose. Oh, quelqu'un. Elle le glissa dans la poche de son tablier, et s'habilla avec soin, comme pour une cérémonie invisible date. Il y avait dans l'aile nord une chambre que personne n'ouvrait. Pas fermée et cale, simplement oubli. On l'appelait la chambre. Des portes fermées,
car elle possédait 3 ports. Mais une seule semblait minere quelque chose. Les deux autres s'ouvraient sur des morses. Ou sur autre chose. Albin s'y rendit sans hate. Chaque pas résonnait doucement dans le couloir, accompagné du grincement discret d'une plancher ancienne. La loquet de la porte céda sans résistance. L'air dans la pièce était fige, mais pas froid. Il sentait la cire, la lavande. Et un peu de powder pour chevaux, comme celle utilisée autrefois par les dames de compagnie. Les rideaux étaient tires. La lumière pénétrait et peine, filtrée par la dentelle jaunie. Au centre de la pièce, un fauteuil vide. Et sur l'accoudoir, un autre gant, identique à celui trouvé dans le salon. Mais cette fois, il était accompagné d'un mot pli. Sans nom, sans date, elle l'ouvrit avec précaution. L'écriture était tremblante, presque illisible. Je n'ai jamais eu peur des ombres. Mais c'est le silence qui m'a toujours suivi. Albin leva les yeux. L'une des 3 portes vibrateurs légèrement. Pas assez pour faire du bruit, mais assez pour troubler la lumière, author de ses serrures. Elle s'en approcha, tendit. La main, la poignée était tiède, comme une respiration, mais elle n'y l'ouvrit pas encore. Au lieu de cela, elle se retourna, lentement et regarda dans le miroir accroché au mur. Derrière elle, la porte semblait plus ouverte que fermée. Elle se retourna aussitôt, non, toujours fermée. Alors elle comprit, le manoir jouait encore, avec douceur. Il n'y forquait rien. Il s'augurait. Il offrait des clés, mais jamais de portes toutes faites. En sortant, elle reposa la gant sur le fauteuil, reprit le petit mot, et referma la porte, aussi doucement qu'une berceuse. Le manoir n'avait pas fini de parler. Il choisissait juste. Ses mots avec soin. Dans le reflet, elle n'y vit rien de normal. Mais derrière son épaule, à gauche, un mouvement. Elle se retourna d'un coup. Rien. Juste le rideau soulève par l'air chaud du feu. Mais son cœur battait plus lentement qu'avant, non de peur, mais d'un rythme curieux, un battement de souvenir. Elle posa les gants sur le rebord de la cheminée, et quitte de la lanterne, et souffla doucement sur la flamme. Elle s'éteignit. Aussitôt, comme si elle attendait si geste. Derrière elle, l'horloge du vestibule sonna 9 heures. Un son profond, enveloppant. Et un nouveau chapitre du manoir venait de s'ouvrir. Asterisk, si soit là la pluie revint, mais si n'était plus. Une pluie de chagrin. C'était une pluie douce, lente, presque rythmée, comme si elle suivait la respiration du manoir. Les vitres frissonnaient sous les gouttes, et les couloirs reprenaient leur chant discret de craquements et d'échos lointains. Albin, comme chaque soir, passait dans la bibliothèque pour vérifier les fenêtres. Elle alluma une lampe à pétrole, laissant ses lumières orangées dessiner des ombres confortables entre les rayonnages. Sur la table, entre 2 tomes reliés de cuir, elle trouva une enveloppe de papier ivoire, apaisent, sans timbre ni cachet. Seulement un mot écrit à la main. Pour celle qui écoute encore. Elle hésita. Le manoir avait une façon bien élouée d'envoyer des messages, parfois avec des objets de places, parfois avec des perfumes. Cette fois, c'était du papier. Elle ouvrit l'enveloppe avec lenteur, comme on ouvrait une boîte en musique ancienne. À l'intérieur, une seule, avec une écriture élégante, inclinée. Vous avez trouvé la boîte. Vous avez entendu le miroir. Il vous manque. Encore le montre. Pas de signature.
Albine resta immobile. Une monter? Le baron possédait une monter égousset, qu'elle n'y quittait jamais. Une pièce ancienne en argent, gravée d'une blessing efface. Mais après sa mort, elle avait disparu. On avait pensé à un volume discret. Ou à un oubli. Elle se dirigeait vers le bureau du baron. Cette pièce toujours pleine de cendres et d'odeurs Fidjis. Elle ouvrit les tiroirs l'un après l'autre, dans le calme. Rien. Puis, en déplaquant une pile de lettres anciennes, elle intendit un tintement métallique contre le bois. Sous un double fond, dissimulé dans une botte d'allumets vide, les monter. Freud au toucher. Figier 22H10. Albine observa les aiguilles, puis approcha la montre de son oreille. Elle intendit un tic-tac, léger, irrégulier, comme un corps qui hésite à battre. Elle referma la botte et la glissa dans ses poches. À cet instant précis, l'horloge du vestibule sonna. Non pas 9 heures, comme elle aurait dit, mais 10 heures 10. Exactement comme sur la montre. Elle quitta la pièce lentement, ses pas accompagnés par l'écho tranquille de la pluie. Derrière elle, un livre tomba seul d'une aiguille. Et dans la lumière dansante de la lampe, une silhouette semblait l'avoir suivi jusqu'au sol. Pour mieux disparaître dans l'ombre. La nuit fut profonde, presque douce. Le manoir entier semblait s'être endormi avec essai duvernante. Mais à l'aube, quelque chose avait changé. L'air était plus frais, plus léger, comme si une pièce oubliée avait enfin été ouverte. Après des décennies de silence, Albine se leva avec une certitude douce mais ferme. La montre, le bouton et le gant n'étaient pas de simples souvenirs. C'étaient des indices. Et les indices, elle les connaissait. Dans une au travail, avant Beaulieu, elle avait été institutrice. Elle apprenait aux enfants à repérer ce qui était caché dans les histoires. Aujourd'hui, c'était son tour. Retourna au vestibule. Là, au-dessus du grand miroir ovale, traînait une pendule murale arrêtée depuis longtemps. Pourtant, si maintenant, les aiguilles pointaient de nouveau 22H10, exactement comme la montre du baron. Albine leva la main et effleura le verre poussiéreux. Il y avait une lettre glissée derrière. Frauzy, jamais post-écoute elle la tira avec précaution. L'enveloppe portait l'écriture du baron. Destinataire, Baptiste L. Orator. Remise en main propre. Le corps d'Albine battit plus lentement. Baptiste, le même prénom que, dans le carnet trouve dans la lanterne. Elle ouvrit la lettre. Les mots étaient rares, mais denses. Si tu les cherches, c'est que j'ai échoué. Tu avais raison, Baptiste. Il y a quelque chose dans le miroir. Quelque chose qu'on n'y peut pas nommer. Mais elle sait. Elle saura. Albine referma la lettre, la tenant longuement contre son corps. Elle n'y savait pas encore qui était. Elle. Mais une chose était claire. On l'avait préparé et fait lentement, depuis longtemps, sans jamais lui dire. En se retournant, elle aperçut une lueur étrange sous la porte de la chambre, des portes fermées. Pas une lumière électrique, une pulsation, comme un feu vivant, mais silencieux. Elle s'approcha, la main sur la poignée. Elle n'entre pas encore. Elle s'assit sur la banquette du couloir, comme on s'assoit dans une air, en attendant un train qui met du temps à venir. Et elle écouta. Car le manoir, à ce moment précis, semblait vouloir lui murmurer quelque chose,
Enchant ledger s'élève du parquet. Trois notes, toujours les mêmes. Comme une botte à musique très ancienne. Albin ferme les yeux. Et elle say souvent, autrefois, le baron avait offered you une botte semblable, et you and ye jeune servant. Qui avait disparu in 1902, asterisk le vent s'était. Leave cette nuit-là, pas un vent violent, non. Un souffle lent et grave, qui faisait osciller les rideaux, chanter les fenêtres, et gemmer les serrures anciennes. Dans le couloir de l'aile nord, la lumière vacillante des lamps projetait des ombres longues, comme des souvenirs. Albin n'avait pas quitté la banquette. Elle sentait que bouger trop vite, serait comme interrompre une phrase murmurée par la maison. Elle laissa le silence s'installer de nouveau autour d'elle, puis se leva enfin, avec précaution, et ouvrit la porte, d'où s'échappait la lueur dont la pièce était vide. Du moins, en apparence. La lumière venait du sol. Oh! Reposait une botte et musique ouverte. De style ancien, gravé à la main, avec un couvercle peint d'un paysage pastoral. Le mécanisme tournait lentement, jouant trois notes, toujours les mêmes. Sol, si, mi. Sol, si, mi. Albin s'éganouilla. L'intérieur de la botte contenait un minuscule miroir au fond, cercle d'argent, et une phrase gravée. L'envers, regard devant doublure. Elle inclina la botte. Et dans les reflets, elle n'y vit pas son propre visage. Mais celui d'une jeune fille en coiffe blanche, les yeux grands ouverts, comme figes dans le souvenir. Elle referma doucement la botte. Puis elle observa la pièce. Tout avait été fait comme pour une absence temporaire. Une chaise repoussée. Une broderie inachevé. Un flacon de parfum renversé. Albin comprit. C'était la chambre de la jeune servante disparue en 1902. Elle chercha le tiroir du chevet. Et l'intérieur, un mouchoir brode aux initiales CD. Une photo de la vie d'un jeune homme en uniforme, sans nom, et une fille reply en wit. Elle l'ouvrit lentement. Un plan. Du manoir, dessiné à la main, mais en détail. L'intrigue, elle montrait une pièce, qui n'existait pas. Du moins, pas dans la réalité actuelle. Une pièce entre les murs. Just derrière la bibliothèque, sans fenêtre, sans porte visible. Une salle cachée. Albin serra la botte et musique contre elle, et quitta la chambre. Ses pas étaient lents, mesures. Le manoir battait à l'unisson avec elle. Les horloges semblaient marquer le temps avec plus de soin, comme si elles savaient que le moment approchait. Avant de dormir, elle posa la botte et musique sur ses tables de nuit. Les trois notes reparent, douces, hypnotiques. Sol, si, mi. Et cette nuit-là, pour la première fois, Albin rêva non pas d'un souvenir, mais d'un avertissement. Asterisk le lendemain, une brume plus épaisse que jamais recouvrit le domaine. Les arbres du jardin n'étaient plus que des silhouettes grises, et les pierres du mur d'enceinte semblaient flotter dans l'air humide. Le manoir, lui, était silencieux, mais pas vide. Il attendait. Albin descendait à la bibliothèque, just après le petit déjeuner. Elle portait dans la pochette de son tablier la botte et musique, le plan de la chambre disparue et la montre arrêtée. Et tout H10, dans le couloir, l'horloge murale l'accueillit avec son tic-tac plus lent que l'ordinaire, comme si le temps lui-même se souvenait. Elle observa la grande étagère au fond de la pièce. Là-haut, selon le plan ancien, se trouvait une cloison double.
Les livres y étant ranges ceres, mais en volume attire son attention. Les brooms de la forêt de Fermer. Un roman oubli, jamais ouvert. En le retirant, un déclic s'est fait entendre dat la section du Tiger bascula d'un souffle. Pas brusquement. Comme si elle avait été maintenue inattente depuis plus d'un siècle. Derrière, un passage. Étroit. Tapis de bois fonce. L'air y était sec et perfume, chargé d'une odeur de papier ancien et de violet fanny. Elle entre sans hésiter. Le couloir menait à une petite pièce ronde, sans fenêtre. Une lanterne ancienne y brillait faiblement, sans flamme visible. Et au centre, un fauteuil, vide, recouvert d'une couverture de laine grise. Sur l'accoudroir, UNEPHOTOGRAPHI, la photo, représentait un groupe de persons. Le baron, un jeune homme, en uniforme, le mine tu sur l'image trouvée. Dans la chambre de la servante, une femme en coiffe blanche et une enfant. L'enfant regardait l'objectif, mais son regard semblait tourner ILLEURS au dos de la photo. Une inscription. Nous avons jour de nous taire. Mais le silence n'y s'affiche jamais. Pas de date. Pas de signature. Albin s'assit doucement. Sur le fauteuil. Tout était si calme qu'on aurait pu entendre la poussière tomber. Dans cette pièce oublie, elle comprit que le mystère n'était pas celui d'un crime, mais d'un secret de protection. Quelque chose qu'on avait voulu cacher non par honte, mais par amour. Elle reposa la photo, regarda autour d'elle. Il n'y avait rien d'autre, sauf un petit tiroir dissimulé sous une planche du parquet. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un bijou, un cami en nacre, très ancien, orné d'un profil féminin. Plié quitte, une lettre manuscrite, adressée à elle. Albin sentait à sa gorge se serrer. Elle n'avait encore rien lu, mais déjà, quelque chose en elle savait. La fin approchait. Et derrière le mystère, l'histoire réelle, celle qu'on n'y racontait que le soir, à la lumière d'une bougie presque éteinte. Asterisk Albin prit la lettre avec des gestes lents, comme si le moindre souffle pouvait en effacer l'encre. Le papier était épais, presque mollo au toucher, légèrement jauni par le temps. Il avait cette odeur réconfortante de choses anciennes, cire, lavande, et un soupçon de poussière de bibliothèque. Elle s'installa à nouveau sur lit. Faut-il de la pièce secrète, la lanterne suspendue projetant des ombres douces sur les murs circulaires. Le manoir semblait retenir son souffle, comme si attendait avec elle. Puis, doucement, elle déplia la lettre. Cher Albin, si cette lettre est entre vos mains, c'est que le manoir vous juge digne d'entendre, si qui n'y a été dit à voix haute. Vous avez écouté les signes, suivi les silences, respect les absences. Vous avez compris que les loups se souviennent, bien épais les vivants. Elle sentait à ses poitrines se serrer. L'écriture, fine et élégante, était celle du baron. Elle en était certaine. Et pourtant, la lettre parlait d'elle. Au présent, comme si elle avait été écrite pour si jour précis. En 1902, une promesse fut faite dans cette pièce. 4 persons, dont moi-même, avons jour de prodiguer un secret. Celui d'un enfant ni hors du regard du monde, mais profondément aimé. Cet enfant, c'était ma nièce. Elle fut confiée à Baptiste, et d'autres mains. Elle, grandit ailleurs, sans savoir, mais elle est revenue. Et c'est vous, Albin n'y bougia pas, ses doigts tremblaient de peine. Le silence s'était apaisé, mais il n'était plus pesant. Il devenait familier,
presque chaleureux. Comme si. Le manoir Louis Nîmes l'enveloppait dans une couverture invisible. Nous n'y pouvions dire la vérité et haute voix. Trop d'enjeux, trop doré. Alors nous avons les des signes, des traces, des fragments. Vous les avez tous trouvés, sans violence, sans impatience. Et c'est ainsi que vous êtes devenu la mémoire vivante de Beaulieu. Une larme coula, silencieuse. Pas de chagrin. De reconnaissance, pas hater. Albin referma la lettre. La tenant contre son cœur comme en garde en souffle dans une paume. Elle se leva, replaqa la camille dans ses poches, et souffla la lanterne la. Pénombre reprit à ses places dans la pièce ronde. Elle referma le tiroir secret, puis la bibliothèque. Rien n'y semblait avoir change. Et pourtant, tout était différent. En quittant la bibliothèque, elle croisa son reflet dans le miroir du vestibule. Son visage semblait le même, mais dans ses yeux, il y avait maintenant quelque chose d'ancien. Une lumière calme, une certitude silencieuse. Ce soir-là, Albin marqua lentement dans le couloir principal, éclairé seulement par les lampes murales et lumières tamisées. Les ombres des quadrilles s'étiraient sur les tapis, et les horloges murmuraient au rythme du sommeil. Le manoir semblait avoir exhalé un soupir de soulagement, comme si venait de se confier enfin, épars des décennies de retenue. Elle portait contre elle la lettre et la camille, comme un talisman. Le silence author d'elle n'était plus pesant, mais conglace. Chaque marche sous ses pas, chaque reflet dans le verre des tableaux, lui semblait désormais porteur d'un souvenir prêt et se révéler. Arrivé dans le petit salon du Nord, elle alluma une bougie et observa les murs. Elle savait qu'élément, manquait, quelque chose qu'elle avait toujours ignoré, parce qu'il se trouvait juste sous ses yeux. Et soudain, elle le vit. Un tableau légèrement plus bas que les autres, comme si avait été accroché la hâte, haut de place. Elle s'approcha. Le cadre était épais, ancien, mais portait des marques d'usury larierie, comme si avait été ouvert. Elle alla doucement du mur. Derrière la toile, dans une fente camouflée, elle découvrit un second portrait, celui d'un enfant, tenant dans ses mains la même beauté musique que celle trouvée dans la chambre oubliée. L'enfant avait un regard calme, mais profond. Ses cheveux étaient relevés par un ruban blanc, et sur ses robes figurait un camée, identique à celui d'Albin. Au-dessus du cadre, une inscription discrète, Célestine D. -1902. Albin sentit son cœur ralentir. Célestine. Les initiales du mouchoir. La jeune servante disparut. Au plaid, la mère de l'enfant confie en secret. Et elle, Albin, portait si même camée, cette même forme du regard. The puzzle prenait forme. Elle replaqa le tableau dans son enveloppe, le remit au mur comme elle avait été caché. Ce n'était plus un secret à effacer, mais un souvenir à préserver. Les Manoir n'avait jamais voulu cacher la honte. Il avait voulu garder la tendresse. Il avait prote, acute date avant de quitter le salon. Elle regarda une dernière fois le feu dans l'air. Les flammes dansaient lentement, sans bruit. Et dans leurs reflets, elle crut apercevoir, l'espace d'un instant, une silhouette. Celle d'une femme coiffe blanche, qui l'observait avec douceur. Puis à single quotes et toute vaine, aussitôt elle souffla la bougie. Le manoir se referma sur son calme habituel. Mais désormais, chaque porte, chaque miroir, chaque tic-tac lui racontait autre chose.
Une Histoire. Quelle n'avait plus peur d'entendre. Asterisk au matin suivant. La brume persistait, mais elle n'effrayait plus Albine. Elle la connaissait désormais comme une campagne ancienne du domaine. Une couverture légère passée sur les souvenirs endormis. Le manoir n'était pas un lieu fige, c'était un être vivant. Respirant à travers ses murs, parlant à travers ses silences. Dans la cour arrière, près du vieux puits, elle se souvenait d'une banque oublie, presque toujours humide, sur lequel le baron s'asseyait certains soirs d'automne. Elle s'y rendait, important avec elle, la botte et musique, la camille, la lettre, et la photo, trouvée dans la pièce secrète. La banque était recouverte de mousse. En passant à sa main sur le bois-yeux, elle sentait sous ses doigts une inscription. Gravée, longtemps dissimulée par l'humidité et le temps. Elle frotta doucement avec un mouchoir sec, révélant un prénom unique. Célestine, out 1902. Just indécis. Un second mot. Pardonnez, Albine resta un long moment. Assise. Le vent passait doucement dans les haies, et au loin, la cloche du village sonnait d'exers. Pas de bruit de pas. Pas de visiteurs. Just le manoir. Elle en mémoire du bois. Elle ouvrit la botte à musique. Sol, si, mi. Toujours les mêmes trois notes. Mais cette fois, elle semblait lui répondre. Elle se leva, fit le tour du puits. Au sol, dissimulée sous quelques feuilles, elle trouva une pierre plate, gravée à la main. Une stèle sans ornement. Et d'ici, à peine lisible. À celle qui, attendue dans l'ombre, ton nom sera prononce. Elle comprit à ce moment-là que le manoir n'attendait pas une enquête. Il attendait une reconnaissance. Une voix pour dire à nouveau ce qui avait été, que l'ombre avait existé, que la mémoire n'était pas honte, que les oublis attendaient just quand les regarde garde retour à l'intérieur. Elle alluma toutes les lampes du vestibule. Puis elle plaqua, une à une, les pièces retrouvées sur la grande table, le bouton, la montre, la gant, la camille, la photo et la lettre. Chaque objet formait maintenant une constellation silencieuse, une histoire complète. Elle n'avait pas besoin de les expliquer à qui que ce soit. Elle savait. Le manoir savait got, et si soyla pour la première fois. Depuis longtemps, elle dormait profondément, sans rêve, sans miroir. Just le souffle régulier de la pluie contre les vitres. Et le sentiment que, quelque part derrière les murs, quelqu'un avait enfin fermé les yeux. Asterisk le lendemain, une lumière pâle de riz traversait les rideaux de lin. La pluie avait cessé, et le jardin, encore humide, brûlait doucement comme un souvenir lave par le temps. Le manoir semblait respirer plus librement, comme si un nude ancien s'était défait durant la nuit. Albine, vêtue de son tablier gris repose, descendait dans l'aileauist, rarement utilisé, sauf pour les hivers tous froids. C'est là que, jadis, l'on servait les hauts visiteurs privilégiés. Cette elle conservait une chaleur particulière. Celle des conversations calmes, des journaux plats, des infusions de tillule, oublis au coin des fenêtres. Sur la petite table en acajou, elle disposa un plateau, avec une thaïre fumante, deux tasses, et une assiette de biscuits secs. Au gingembre. Si n'était pas par habitude, mais par fidelite. Elle savait que personne n'y vendrait. Au platet. Hugh la présence attendue n'était plus faite de chair, mais de mémoire. Elle s'installa dans l'un des fauteuils capitans. Le tissu.
Croca doucement sous sunpoids. Et quitte d'elle, l'autre photo reste vide, mais elle positout de mine la tasse. Voyajuda un peu de sucre, comme le faisait le baron. Puis elle parla, tout bus, pas pour raconter l'histoire, pour la remercier. Elle remercia la maison d'avoir conservé les traces. Elle remercia les silences d'avoir été fidèles. Elle remercia Célestine, Baptiste et le baron de voir. Les unes en écart, un fil, une verseuse. Pendant ce temps, le feu crépitait doucement dans la cheminée ancienne. La botte et musique, assise sur la tablette, jouait encore 16 notes, mais cette fois, elle s'arrêta d'elle-même. Dans un dernier tintement délicat, Albin sentit que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la gardienne du lieu. Elle était devenue le lien entre les vivants et ceux qui demeurent, ceux qui ne meurent pas, quand on l'écoute. Une mémoire en mouvement. Pas incarné. Elle se leva, emporta le plateau vide, et éteignit les lumières un. L'île ouest se replongea dans l'ombre douce de l'après-midi. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Et sur la photo vide, la vapeur d'une tasse s'élevait encore. Pas de frisson, pas de peur. Just la sensation. Discrète qu'on n'est jamais seul, quand on accepte des couter. La nuit est tombée lentement sur au lieu, comme un rideau de velours tiré par des mains invisibles. Les couloirs, bains d'une lumière d'ambre, respirant la fin de quelque chose, non pas une fin triste, mais un relâchement, comme celui qui précède le sommeil. Albin monta et l'étage une heure fois, guidé non plus par un mystère résoudre, mais par une gratitude paisible. Elle portait avec elle le carnet, la botte et musique de sommeil silencieux, et le camé, suspendu à une fine chaîne, author de son cou. Chaque objet n'était plus un indice, mais un témoignage. Vang le grand miroir du vestibule, celui-là même au tout avait commencé. Elle s'arrêta. Elle avait nettoyé de place, observe tant de fois. Mais si soir-là, la surface semblait différente. Non pas un reflet, mais une profondeur, un voile, un passage. Elle approcha à ses mains. Le verre était tiède. Et à mesure qu'elle s'en rapprochait, une image se dessinait, non pas d'elle, mais d'une autre. Une jeune femme au regard doux, les mains précises sur un lever, assise dans une chambre bénie de lumière. Célestine. Elle la reconnaissait maintenant. Elle ni lui. Parlait pas. Mais elle était là. Présente. Pais, ible et derrière elle, dans le reflet, le manoir tout entier, serein, intact, comme si rien n'avait jamais été brise. Albin sourit. Elle n'y tentait pas d'entrer, ni de toucher. Elle regarda simplement. Puis, au bord du cadre, elle vit un papier glissé demi derrière le bois. Une dernière trace. Une ofrnde dot le prit. Une simple note, écrite d'une main tremblée mais ferme. Merci d'avoir vu. Merci d'avoir su attendre. Tu n'as jamais de soul. L'histoire pas maintenant dormir. Elle replia le mot, le glissa dans son tablier, et s'éloigna. Du miroir. Le silence du manoir n'était plus un mystère. Il était une promesse. Une couverture passée sur ce qui, un jour, en aime en secret. Avant de rejoindre ses chambres, elle s'arrêta devant l'horloge du vestibule. Il était exactement 2h10, mais cette fois, les aiguilles n'y bougèrent plus. Et c'était bien à insi dot, elle entra dans ses chambres,
Ferme doucement la porte, et s'allonge. Le vent glacé doucement entre les volets. Une cloche lointaine sonnait. Minuit, elle ferma les yeux, paisible. Le manoir enfin pouvait dormir.